Assalamu alaikum. Sally, hi. How's everyone? Mali maqli karaa? Let me try. And here Eid al-Qata. How's everyone? Say tihiin. Okay, mashallah, day maqlisiin. How is everyone doing? Hi Saida, how are you, Abayo? Mashallah, soo dhawaada. So hi Halima, Ismail, say tihiin. Soo dhawaada. Mashallah. So maanta arin farxad leh baan wadaa. Yesterday iyo all these days we've been collecting sadaqa for the hooyo oo joogto Hargeysa, domestic violence. Alhamdulillah, lacagtii goolkii waa gaarnay 5,000 inshallah. Since we've been collecting in different ways, was cooking keen rabna today and tomorrow, then inshallah wa udirayna. As soon as she received the money, we're gonna update you guys. Markay isbitaalka tagto surgeryga ee gashan inshallah. Alaikum salam Saadiya, basee tahay soo dhawo. And then inshallah waan ila socodsiinaynaa surgeryga markay gasho iyo everything. Marka it was wonderful, all the donors, wallahi, thank you all for donating. Ilaa khayr iyo ajri xasanaad ilaaha naga siiyo. Maamadaas aad iyo aad ay u dhibaneed. Marka inshallah aan u duceyno surgerygeeda inuu mid successful uu noqdo. Ducada markaad dukanaysin inshallah ducada usoo badiya. Maxaa la dhahaa se ilmaheeda u korsato ilaa khayr ha ugu dhigo. Hadda kadib ay rafaad arkin. Marka yeah, that was it. Marka inshallah we will update you guys. And next we're gonna do is, most of you guys wanna la socotiin, we wanna start fundraising for helping Hoya to start a small business. And that one already qofka ugu horeeyo, she lives in Hamar. Maamo oo waxa waaye oo lugaha labada lugood ka go'an. Marka masha Allah ayada lacagteeda waa la dhiibay. Thank you. Lacagteeda qof oo aad iyo aad u wanaagsan baa hal mar shubay $1. Ayadana waxaan isku dayaynaa small business inaan u bilaawno maamada inshallah. Nala socda. Lacagteeda waa la dhiibay ayadana inaan dirno waa lacagteeda. This week we're gonna help her to start her own small business. Wayna is wada qabana, is wada kicina, because you know qof maalinba cunto uma diri kartid, cunto uma gadi kartid, kira kama dhiibi kartid markay dhibaataysiin, medical bills, you know, things like that, small stuff like mar walba ma siin kartid. But when you make them independent and tell them like, hey, this is amount of money I have for you, what kind of business can you start? Hadday ku dhahaan kanaan samayn karaa, you know, ilmey ku korsan karaa, hilibkooda iyo nyaanyadooda iyo caanahooda kasoo goyn karo, kirada gurigana ka heli karo. It will be nice, wallahi. And that's what we were trying to do. Hooyinka oo ilmaha agoominta haysto, hooyinka oo single oo iska rafaadsan. Marka inaan caawino instead of social media maanta dhan la soo geliyo oo la dhaho maamadan way dhibaataysan tahay ilmo agoomin ay haysataa. We want to try our best. So our team, we're gonna focus on that. Gabdhaha igu xiran waa gabdha aad iyo aad mashallah u fiican. And we want to try help them. And
wallahi even most of dadka donation ka dhiibo I will say 98% were female, which I love about our community. Gabdhahena wallahi way naxariis badan yihiin. No, we are all brothers and sisters. It doesn't matter what they're saying. It doesn't matter. Anagata we have our differences, but it doesn't matter what it is. We are all brothers and sisters. Hada mar din isku keene. It doesn't matter what it is. Dintan walaal naga dhiga kulligeena. It doesn't matter what qabila tahay. It doesn't matter intee ka soo jeeda. Waxa waaye anaga dhan waxaan isku keene diintaas. That's the beauty of Islam. Walaalaan ku nahay. Marka we want to put the difference aside because at the 2020 we saw a lot of stuff. Dhul iyo maxaa la dhahaa iyo caafimaad iyo waxay ku taraysa ma lahan. walaaltinimada wax muhiim ah. If we are connected in walaaltinimo, I think a lot of things will be changed in this world. If we become human and care about each other, walaaltinimada, the way we care about our family and see the rest of the world like your family, waxa way wax ka wanaagsan ma jirto. Laakiin hadda politics fiirino waa dhumeena, hadda fiirino dhul iyo qabiil waa dhumeena. We're not going to be united, and adduunyadan waa laba bir waa ka tege. So why you live in hate? Why you live in maxaa la dhahaa in something that is not going to benefit you? At least live a life that something will benefit you, your akhirah and your dunya. So if you live in this world with happiness and love for everyone, you will live with dignity. Hada adduunyada ka tagtidna aakhiradaada waxay ku noqonay sadaqay ku noqonay aakhiradaada because wala dadka amaan baa siisay, dadkii jeclaatay, ilaahina intaas waxa uu ka jeceliya ma lahan. Laakiin if you live with hate, like qabiil iyo waxyaabo loo joogin, waxay ku taraysa mal adduunyada wax ma ku tarayso. You live your life with hate. Aakhirana markaad tagtidna waxay ku taraysa ma lahan. So people, they're missing that. Adduunyada waa laba beri. Dadkii oo dhulka soo haysan jiray oo hadda intay ku nool yihiin isku dagaali jireen, hadda way dhinteen qaarkood. So why we continue that cycle? Why we not cutting out that cycle, and stop the hate and become united and become one? Waxa waaye wallahi adduunyada way weyn tahay. Anaga dhan ku wada noolaan karno. Intaasoo sana lagu soo wada noolaa. Haddana waa lagu noolaan karaa. So I all see everyone, they are my brothers and sisters. I don't see the qabil, I don't see the color, I don't see anything. Yeah. If you hate me because of who I am, lakin we need to be united, we need to qabil yo hasina ka tagno. Marka that's why we have to support our mothers and put the differences aside. Marka, yeah. So maxaa la dhahaa aniga usually I don't like qabiil waxaasayto, and I don't focus on that. I focus on helping my people, and inshallah let's do that. Let's help the mothers who have ilma agoomin, who have maxaa la dhahaa they cannot support their kids. Why now istagna? And this fundraising is gonna be one of the beautiful things that we do, like we helping the moms to be independent, inshallah. And already the first mother qofa dhiibe, qofa xoode 100% waxay u qortiin ana dhiibayo maamada business loo bilaabo. So it's gonna keep follow us. The video will come up soon, and you will see how we're gonna set up her business, how we're gonna start her business. Gurigeeda meel fiican ay degantay dhahde, which it was good start. Waxay deganta magaalo agtiisa. Miisa banaanka u dhigana, gurigeeda waa u dhisana, miisa u dhisana. Baatiyaale codsatay inay baati gado. Marka baatiyaashaas aan usoo gadaynaa, waa u sharaxeynaa, and boom, from there ilaahay u barakeeyo businesskeeda, usoo duceeya. Marka yeah, and then we're gonna move to the next mother
and next mother and next mother. We're not gonna stop here. I want to see like we tried, at least we tried. Inta dunka kunolna, we tried to help the mothers to start a new business. I want to see that we've been the first people that bring the change, because it's not easy to bring change in the world, you know. And in Somalia, the only thing we've been focusing was unto, like gajada, unto wax matareso. People, they need, no, it's okay. People, they need to see to bring real change. Like for instance, Somalia waxa ka dhacday, it was in Baydhabo, if I'm not wrong. Is it Baydhabo or there's a two city? Baydhabo meesha oo biyaha qaaday, haddaan qaldanahay ii sheega. meesha sayto biyaha dad qaadaya, adduweynaha lacag badan baa la aruuriyay, dadkiyaa loo diray. Lacagti waxaa lagu qasaariyey cunto, you know. They didn't focus on biyaha say u reebi lahaayeen, sidii ay u dhisi lahaayeen awayda biyahaas dib dambe ay usoo laabanay dadka qaadin. They didn't focus on, okay, today cunto baa siiseen, tomorrow who's gonna feed them? You know, they didn't focus on things that are gonna change, gonna bring change. Baladweyne, yeah, Baladweyne. I always mix up with those two cities. Baladweyne. So they didn't think about lacagti dhan waxaa lagu dhameeyay cunto, waxaa lagu dhameeyay waxyaaba aan muhiim ahayn. So if we focus on, at least let's make a change, like start them a business, start buy them a land, a house, or a male gurigood loo dhiso, you know. If they have kids with disability, how we gonna make their life easy? There's this foundation, one of my sisters, she have Mango and Friends, they focusing on ilmaha to get to take away the too much responsibility from a mother, you know. Like they created a system for welfare amal, like they will feed them, they will take care of their medical stuff, so the mother can focus on raising the kids, which is beautiful. We never seen things like that before. Waxaan arki jirnay like gaajo baa ka dhacaya Soomaaliya, lacaga la aruurina, cunto la gadaya. Hunger, like who's gonna feed them tomorrow? Dadkaasayto dhibaato bay ku jiraan. Maxaa la dhahaa, gaajada weligeed ma dhamaanayso, cunto calool weligeed ma dhergeyso, maanta dhan hadaa cunto ku rid ma dhergeyso. So we need to focus on things that are very like make them independent, you know, these parents, to make them independent, to raise their kids, you know, to create a system, yeah, to create a system for them, you know. And if we come together and support this kind of organization, oh, there you go, Tusmo, she's there. So Tusmo is one of Mango and Foundation Hawaii. She's the founder of Mango and Foundation. And wallahi, she created a system. I was like, this is what we need, because once I was in that position, when I was in Kenya, I have a disability. I didn't have support. I didn't have medical insurance. I didn't have anything. If that kind of system, like somebody can help me, inuu maxaa la dhahaa waxyaabo ugu muhiimsan iga qabto, inuu kirada guriga iga qabto, waxaas iga, I will focus with my kids and try to maxaa la dhahaa create a good foundation for my kids in a raise gareeyo, you know. But if you adiga hooyo aad tahay, maanta dhan waxaa ka fikiraysa biilka, ka fikiraysa isbitaalka, ka fikiraysa everything. Hatta if you have the father there, you guys cannot focus on raising the kids, because it's too much when you have a disability child, you know. You know, so hello Marka. Yeah, so we need to create that kind of resources, that kind of system, like so that we don't see every time we open our Facebook, we don't see hoyo gajesan or ilma or gajesan hesoto. We don't see hoyo or rafatsan or ilma agomin hesoto ska rafatsan. We don't see medical bills ego radinayan. We don't see things like that. We don't see a lot of GoFundMe or law for it or that kind of banaka law for it. If we have adanaga dan school the imano and
help this kind of foundation ka inay caawiyaan dadka, you know. Yeah, we need to focus on inaan dhisno dadkeena Sucaad, yeah, dadkeena back home. We need to create them a system that they can open their own business, feeding their children, taking their children to school, and make sure that we have a school system in place, because the next generation, they don't grow up in a dagaalkan iyo dhibaatooyinkan, and they have the same mentality, because it will never ever stop if we continue having this same mentality, you know. We need to change this mentality, or ilmaheena kusoo korayaan dhibaatooyinka iyo dagaalka school. Hadda Somalia, there's no nursery school in Somalia. waxay haystaan, the only school that I saw that is start from nursery waxaa waa Hargeysa midaan ku arkay, oo gabar oo she's from Kenya, she opened her school in Hargeysa. That's the only school that I saw it has a nursery, but they don't have. And ilmaha waxaa laga soo bilaawa wadamaha NATO oo aan joogno, ilmaha waxaa laga soo bilaawa 4 jir iyo 5 jir baa laga soo bilaawa waxbarashadooda, you know. So if hadda cunug maanta school la geeyo asagoo 8 jir ee school loo bilaawaya, they're not gonna learn anything. But hadda ilmaha loo bilaawo ayagoo yiriiriso maskaxdooda ay furfuran yihiin, and then on top of that, schoolaha, they don't have a system oo macallimiintiyaaba ku yar. Schoolkii dhanaba macallin laba, waxaa laga yaabaa 2 iyo 3 macallin dhan joogo, muxuu barayaa, you know, things like that. So we need to cut this ignorant oo ka jirta wadankeena, and anaga le banaanka u soo baxnay, anaga dhisi karno. We don't have to leave everything for the politician. We don't have to leave everything for the president and be here and say, oh, Somalia, we give up on Somalia. Somalia will never change. Somalia will never do this. Somalia will never do that. No. Anaga ina ulawano wa, anaga ina awino wa. And to do that is not to start from up. We need to start from down. Marka guriga this is a hospital laga soo bilawa. We need to start from down. We need to make these people independent. We need to create an education system, you know. We need to educate our mamoinka to stop mangrove adolescent. You know, this is one thing even eating me up is you have 5, 6, 7 kids and you cannot feed them. Why you keep having kids? You know? Why you keep having kids? You cannot feed kuwa haysatid, you know. And then markuu ilmahaanayto oo 5 iyo 5 iyo 6 markaa dhashid, ninkii baa cararayo, naag kale haddana soo guursana. Naagti, you didn't even do a research and see this man, he didn't even raise his other kids. He wasn't a good man enough to raise his kids. Naag buu ka soo tagay, naag buu furay, and then adigana waa guursanaysa, you know, ilmo u dhaldhale. Why? You know? Why? Why you keep having kids? Cannot feed the ones that are the kujo and I hate it. It's so wallahi, it's, I know this conversation, it will be like, oh, ilahi ba uqore, no matter how many kids are doing kukenis, ilahi ba uqore. No, wallahi, no, ilahi wuxuu ku dhahada is ilahi sit and try your best. I'm gonna help you, but ilahi adu maantana dhad ilahi maxal arsaaqadooda asahayo asana maxal dhaha no, you cannot just say everything is I'm gonna wait ilahi and sugaya. You have to help yourself. This thing I never understand this. Why you keep having kids, marka wallahi you cannot even feed them, you know. Why you keep having kids? Yeah, so this is one thing we need to educate our people back home. One thing we need to educate, wallahi. Stop having many kids, and then stop marrying a man or ilma soo dhaldhale, or ilmis korsan karin, or ilmis haysan karin, or cannot feed his kids. How is he gonna feed you? Yeah, so I know.
that's why I never talk about this, because when you talk about this, people will be like, wax ilaahi ku qormaad bedeli karta. No, ilaahi laakiin wuxuu ku dhahay maxaa la dhahday marka is ilaalisid adiga, when you make your plan, he has his own plan, but when you make your plan, sometimes he can even make it come true, your own plan, you know, wuu ku caawinaya. So when you maxaa la dhahay horta, first of all, nin oo ilmo soo dhaldhalay oo ilmihiisana ka soo tagay, ilmihiisana haynaynin, why u gursane? Why is every man in Somalia have 3-4 wives? They cannot even take responsibility for the first wife, taking care of the first wife kids. Then he's gonna marry second wife. Hadana ukaarra, he will jump to another one. Women are enemies. Halima ya Khadija iyo Farxiya disto. Marka, I know wallahi gaalada NATO, when it comes about kids, they talk about it. Waxay ka hadlaan, are we ready to have kids? Are we ready for this? Are we in a position to raise kids, you know? How are we going to bring them to this world? You know, waxyaabahaas ay iskala hadlaan ninkiyo naagta, you know? Things like that. Marka, I think our people, they need to talk about that, you know, and that should be the the conversation. And then gabadha marka gabdha keli dhasho waxa she will beat herself, she will get pregnant every time just to bring a boy for this man to have his name, you know. Hadday gabdha badan dhasho, peer pressure baa la saaraya, gabdha le beeda dhasha, you know, wiilal ma dhasho. Why you keep having every time, or just to prove that this guy, he can have a boy? Adi kiliga malugu talagal ina will asaga lagi yaba lafti nini mahala daha, he cannot bring boys to this world. So why are ugu daldale maanta dad? Yeah, we need to educate our people. Another thing is mahala daha, when couple they don't have ilmo mahestan in our community. This one thing, it always bothers me too. When in our community, when couples they cannot have kids, horta the blame gawada bala sara, blame kadan gawada ala sara, ayada madalis madasho wae, she cannot have kids, you know, things like that. Wa madasho. And then the second thing is, this couple, they will never think about any other option to adopt kid, you know. وإنما تدن ilma aru raadiyan dar relationship kan we kala tagi karamba misena kala bugursanaya. Why adopting kids is not the first option? If you guys cannot have kids, why adopting is not the other option too? Waxa jiro ilmo badan oo agoomin in Africa. You can adopt them, you know. You can give them a home and a loving family, you know. Why you don't adopt these kids? Is it gonna make you less of a human if you don't have, if you adopt a child? You know, why you have to end marriage that you love this woman or you love this husband? Why you guys gonna end that marriage because you guys cannot have kids? Well, you guys can adapt and have a family, you know. So these are the things that our community needs to learn and educate themselves about mahalada wahyaban o kale. Mafahmino. So thank you. Ilma Dagax, thank you. Marka mahalada, these are the things that we need to focus on. And wallahi, to change our community, we need to focus on things like this, like let's start from house and wallahi, let's make women independent. Let's make them have a job, they own their own business. They don't need nobody. They don't need in a social media law took so they can become independent. Wallahi, so usually dumarkeena dhulka baa loo dhigaa in our community, dhulka baa loo dhigaa, everything ayaga xun, and then on top of that anagi baa isku xun hadana taasaba ugu sii daran. Anago dhulkana la dhigaayo
oo everything dhulkana loo jiidayo, and then on top of that anaga xaasid isku hay, anagiyaaba isku dhigneen oo iscaawinayni. Wallahi I don't understand this point. Sadaqa marka la soo geliyo, this one thing I never understood. When fundraising oo la soo geliyo, 98% wax dhiibo fundraising kaasito waa dumar. Way calool jilicsan yihiin, way jeceleen inay caawiyaan dadkooda, way fiiriyaan dadkooda, way caawiyaan, sadaqada way la baxaan. Waxaa laga yaabaa familka dhan ayada hayso, dadkeeda Afrika jooga inay ayada hayso, walaalaheeda inay ayada bisho, wax walba inay ayada samayso. At the same time, there's something wrong in our community, which I don't understand. Naagaheena xaasid baa isku nahay. I never understood that. Labadaas wax waan isku dari waaye, you know. Haddaan iscaawino oo aan isku dhigna aan dhahno abaayo haddaa dhibaataysan tahay aniga isoo raadi, isoo fiir, markay gabar kula soo hadasho ku dhahdo dhibkaas haysato, ha ceebeenin, sirteeda banaanka ha dhigin, dadka ha u sheegin, maxaa la dhahaa, walaashaada ceebteeda qari. Gruubyaasha gabdhaha marka lagu jiro waxa de gabar soo geliso screenshot ha ka qaadin, banaanka ku wareejinin, maxaa la dhahaa, ha ceebeenin gabar walaashaada. Xataa daark gabar walaashaada la ceebeenay u abcastur, ha sii faafinin, you know, ha sii warwareejinin gabadhaada walaashaada u abcastur. At the same time, wallahi, we have wonderful sisters. Wallahi, Somali women, we have the most wonderful sisters that they stick together. They help each other. Wallahi, I don't know how to describe it. We have amazing, wonderful sisters out there. Wallahi, they have a beautiful heart. But the ones that are too evil, they're so loud. They're so loud. Wal arka, like they're so loud. I don't know why. And those ones, I think somehow they're brainwashed. That's what I always say. Marka, yeah, and Marka, yeah, so that's why our community, wallahi, our community somehow was wallahi, the only people that I see or iscaawiyo markay aadaan wadamaha ajnabiga banaanahaas markay aadaan, like Mareykanka iyo meelahan marka la imaado, Soomaalida way iscaawiyaan, way isla hadlaan, wax bay isku sheegaan, like inta isku caawi. We usually talk, we usually help each other. Hadda in this Minnesota degana wax hadda ku dhacdo family Somali, anaga dhana wada istaagayna, waa caawinayna, you know, was garab qabsanayna. Even in Kenya markii qof la xiro, wallahi isla markii laga daba tagaya, qofkii waa la isku dayaa ina laga soo bixiyo jeelka. Hadduu qof isbitaal galo, you will never see in other community doing that. Yeah, qof hadduu isbitaalka galo oo wallahi isla markii loo istaaga, qofkii lacaga laga bixina, isbitaalka laga soo saara. Dadkan kale wallahi Kenyaatiga kale oo Kenya degan, Kenyaatiga kale markay isbitaalka galaan, dadkooda way ku dhex rafaadaan, illa biilashata ma laga dhiibi karo, dadkooda ma isku laalaaban karo. Waxaa laga yaabaa, I was in Kenyatta hospital one time, and cunugayga baan kula jiray, and I came across dad oo biil inta lagu yeeshtay iyago ilmo yariis wat haysteen galeen isbitaalka, biilasha lagu yeeshtay, ilmihii meeshay ku weynaadeen, way ku dhex koreen, meeshay ku dhex iska dhex joogaan. Wacalaykum salaam xiriya baasalo, meeshay iska dhex joogaan, ilmihii meeshay ku dhex koreen, you know. And nobody's paying their bill until laga cafiyo, or some famous person come or politician come and release them. Nobody will help them. Laakiin Soomaalideenna qof marka isbitaalka la geliyo, wallahi in wax badan ku jireenin, yeah, isla markii laga soo bixinaya. Is because we have this kind of unity. At the same time is caste, wallahi, Saida. That unity, I don't know, somehow we are caste, and somehow we are divided. We are united in some ways, and then we are divided in so many ways, which I never understood. Wallahi, I never understood. Hadda magaaladan aan marayno oo
aabo mise nin duq mise hooyo oo alaab sido oo kaligeed oo rafaadsan oo she came from the market oo iyadoo alaab sidan haddaa aragtid wax arkay hawareer eedo abti adar ma ku caawiyaa as dhaheena ya maxaan kaa caawiyaa maxaan kuu sameeyaa you know things like that but at the same time dadka kale ma ku arkaysid naxariista sayto wallahi cadaaminta waxa arkay qof waayeel oo buuxiis alaabtiis la rafaadayo oo qaadayo laakiin wax caawinaya ma lahan you know and then at the same time we have respect for our elders. We do things for our elders. We help our elders. We love our parents. We will never leave our parents. It's very rare to see. Hata wala yabna wala ceebaya marka when we see Asi marka aragno Asi wala den anagna waa yabna like it will be shared. Yeah. You know, it will be like, oh, qofkanaytu Asi waaye, he didn't help their parents, or they put their parents on a home care wa Asi wala yabna because it's not our culture, it's not our thing, you know, to be Asi on walidintena or dadkeena marka. And then at the same time we're divided. At the same time we're cast like when waxaan ugu jira hadana cadoonimada oo kale oo yaablaan ugu jirto like you know hadana I don't know why cadoonimadaas ugu jirto ina inaas ceebeeno inaas caayno inaas dhulkas dhigno inaas ceebeeno inaas caayno hadana anagi leewaya anagu is caawinna at the same time was ceebeen was caynina, which I never understood. Wallahi, the unity we have, it's so beautiful. At the same time we're divided, we are cast, we are evil in so many ways, you know. Wallahi, like in so many countries hadu qof oo dhibaataysan yahay hadda like Yemen dhibaatooyin badan baa haysto. Yemen waa la rafaadsan yahay gaajo iyo wax walba baa dhameeyay. Syria kale ma arkaysid unless organization is helping them, you will never see them helping each other. Unless it's this big organization or dadka fundraising u sameena, you will never see. Lakin Somalidana, we are the only people in all these 30 years anaga les garab qabanayne, you know, anaga le qaaraan hala soo aruuriyo qabiila la isdhaxgalaya, dadkii baa la isdhaxgalaya, qaaraan baa la soo aruurinaya, dadkii baa la caawinaya. At the same time we are divided. At the same time we're evil to each other, you know. Yeah, that's the problem. You see, I'm talking about something that is useful about us. I'm talking about charity. I'm talking about inalis awiyo. At the same time, that is our Somali there, you know, especially men. Somebody dabeecadan hala jaro, you know, Somalidena. Wallahi, it's it's sharafku ma ahan nin rag oo Soomaali sharafku ma ahan, you know. Kulligana Facebook baan ku jirnaa, we always see it. Sharaf ma ahan. When you see gawar social media soo galayso, ha qaawnaato, madax iyo qamaar u saarnaanin, ha u saarnaato, waxay rabta ha sheegto, waxay rabta ha sameeyso, gawaraada aqoonin, aqoonaada u lahayn, meesha ka imaadada aqoonin, you don't even know her personally, you just seeing her on social media coming live. Ina caysid wallahi waa laga fiican yahay, waa sharaf xumo. Adiga oo rag ina gawar caysid waa sharaf xumo, you know, sharaf xumo bay ku tahay. Maxaa la dhahaa, it's diintana ma dhigto qof ina caysid garo ama ha garanin, qof ina caysid diinta ma dhigto. Waay diinta meel fiican aan ka qaadanayna, haddana at the same time qofkaas caynaysa and then ilaahay baa ku dhaaranaysa, waa dukanaysa. Why? Soonka marka la gaaro waa soomusa, ilaahayna dadkiis ammaan ma siinaysid. Why you doing that? Why you adigoo nin weyn oo gar lahaa mise gar ha lahaanin social media inta soo gashid gawar aad aqoon u lahayn waxay tahay sharifad miya? Sharifad ma ahan. wax ay tahay aad aqoon u lahayn ina caysid waa laga fiican yahay. Wallahi sharaf xumo waay. It's like it makes you less than man. Wallahi
حتى ولا I don't know what to call you. It makes you lesser man. Ina qof caysidba. Hadda qof muslim tahay oo ilaahay ku dhaaranayso oo soomaysid oo dukanaysid ina qof ay hatta hadii ay tamayso social media soo gasho ee ay tamayso ee waxay rabto sheegayso walaa waa ka xaraan qofka sacaysid waa laga fiican yahay ragnimo ma ahan you making us look fool wallahi anaga inaan ku faano waa nimankeena inaan dhahno we have the best niman in the world inaan ku faano waa laakiin it's not happening waxa waa we gabdho kasto waxay taagan yihiin niman ugu xunxunaan qabna we have the bad man in the world why like you will never hear we have the bad girls in the world because we have the best women in the world because we unharis bay leeyihiin akhlaaq bay leeyihiin dadka bay caawiyaan waxay noqoto caawinaan intay noqoto laakiin hadee madax qaawanta waa ayada ilaahigeed adiga wax may ku gafin adiga waxay kugu sameysay ma lahan gabadhaasayto hadee qamri cabto adiga waxay kugu gaftay ma lahan ayada ilaahigeeda waay that is she's doing wrong to her Allah not you you know but when she's doing to you wrong markii adiga kugu sameyso qalad ee ku cayso familkaaga cayso ee ku habaarto mise doing something to you or in adiga kugu soo gafto that's when aska celin karto qofka laakiin adiga hadee maanta social media soo gasho ee qamri cabto ee music shidato taas ilaahigeeda ee qalad ka gasho adiga ma ahan qofka ila xisaabtamayso waa ilaahigeeda not you so this people you not have to be in a xanaaqada qofkan aad maanta qamaarka saaro mise saan sameeso you know sans sameeso mise things like that ina qofka advices qofka da advice wallahi I'm going to tell you guys one thing hadda koor Facebook waxa iga buuxe ani horta qamaar la'aan ma socdo xijaabka waan saartaa marka but there's a times that aroosan aado xafladaan aado timaa marka soo sameysto I feel like taking pictures those pictures I share on social media you know anigo madax i qaawan yahay I go to maxalla aroos iyo xas marka aado when I go to aroos qamarka mi saarne sawiraas soo geli wallahi I never cared you know one guy wallahi you below tell I'm not lying this guy came to my look you know and he was like abayo sawirka sayto madax qaawanta soo gelinaysa abayo ma ka saartay social media and he advised me in a way wallahi I felt so good and I was like okay abo thank you you know wallahi sawiraha sayto I went back not because of him because the way he reminds me of my Allah the way he showed me you know waan baxay sawiraas waa ka saaray you know waan ka saaray sawiraas aan madax qaawan wallahi those are the things waa diinta waa nasteexo dadka qofka u nasteexay qofka wax fiican ugu sheeg in a private haduu qofka ku maqlo markii haduu ku maqlo it's up to you you know but in a social media soo gashid dhiloy sharmuto you know dhalo it means she sell her thing where gadgada did you see her doing that? Did you witness that? No, you never witnessed that. Did you see her selling it? No. That was, it literally means, Sharmuta Yadilla means she's selling it. Have you ever seen her selling it? No. Did you ever see her selling it? No, you never seen it. So, ilai badan bika galusa. Qofkaneeto, you accuse this person. You know? and adiga dambi me ka galin hadee madax qaawanta hadee soo qaawis hadee qamri meeshan ku cabta hadee maanta niikiso adiga dambi me ka gal ilaahigeed be dambi ka gashay ilaahigeeda iyo ayada leewaay is not you that adiga muku yaalo taas adiga wax ku taalo ma ahan so if you want to advise somebody go to private if hadee ka yeelan okay hadee ka yeelan yeah Allah knows everybody who they are and that's why we have a lot of hadiths like you know to remind us Allah forgive people Allah is Ghafur Rahim Allah he knows his people so it's not your job to be the judge
it's not your job to become maxaa la dhahaa ina qof caysid for the sake of Allah. Allah didn't tell you qof cay for my sake. Allah didn't tell you maxaa la dhahaa he told you to diinta faafi wax fiican sheeg, but do it in a private way, you know. Yeah, and we need ina nimankeena ku faano. We need ina dhahno we have the best men in the world. Hadda right now we're not, wallahi. I sometimes there's a lot of men that makes us feel ashamed to even call us ina dhahno they're our Somali men. We are proud of them, you know. Wallahi, we feel shame because our Somali men waxa lagu yaqaana inay gawarisa aqoonin inay dhilo dhahdo lagu yaqaana. Our Somali men waxa lagu yaqaana life ka gabadha soo gasho life ka inay cayso lagu yaqaana. Our Somali men waxa lagu yaqaana rape inay gabdhaha rape garayaan, and most of them waxa waaye way aamusiin marka waxas dhacaan. They don't talk about it. They don't maxalla ma waaniyaan nimanka gabdhaha ka joog ma dhahaan. Our Somali men waxa lagu yaqaana kawadnimo inay aamusaan waxyaabaha markay dhacdo gawar la caayo life lagu jira gabdhaha baa la caynaya. Waxa arkay Soomaalida way aamusiin nimankooda way aamusiin way daawanayaan, you know. waxyaabaha lagu yaqaana waxa lagu yaqaana hadees aamusi way ku qoslaan qofkii caytamaayo. Our Somali men waxyaabaha lagu yaqaana. Why we doing that to our sisters? Maxaa la dhahaa gawar hadee ajnabi guursato waa la caynaya. Why gabadha sayta kaagal maxaa kaagal? Adi just control your sister, control your ilmaha adi aad dhashay. Tell them ata igana control kuma lihida hadala ku leedahay hadee ka yeelan waa. You cannot do shit hadee ogolaata hadee rabto inay ajnabi guursato. You cannot do shit. hadala ku leedahay ma dili kartid wax ma sameyn kartid waxa u diidi kartid ma lahan, you know. So wallahi so nimankeena, please be the ones that you love your sisters, be the ones that you support your sisters, be the ones that you protect your sisters, you know. Be the ones that if you see a man talking shit to your sister, you be like, hey, back off, you know. Don't talk shit to gawada. You cannot say things like that. You know, waina laga xishoodsiya waina maxalla dhahalada, because hada maanta life soo galo liicaayo ano qamar la'aan liicaayo bari waxaan soo galaa ano funaanad la'aan ina liicaayaan raba. You guys keep making me famous. Tomorrow dambe maanta dambe yaa qalad sameeyno idinka ku wadaysin mooho ma maliyun oo kale. She was coming live ayadoo daboolan ayadoo caadi waa la cayn jiray. We need to stay. Okay, this is not enough. Let me show you guys more enough. More. So I need more edahade. You know, darki beska sipte because of you guys. Wasi ainisin. You know, you guys sharing it. Why? Because of you. Manta wallahi, I feel like I don't know. Allah knows. Wallahi, but the most dambi mamaliyun laga gale. Wallahi, a lot of people baka gale. You know, people drive her to that position. She was one of the best mothers. She used to come in, talk about reality. That they don't want to hear reality. Mama Lynn, she used to talk about reality. She used to say, I was raped by my family members, my uncle or something like that. There's a lot of men that are predators. She used to talk about this while anjure. You know, wala anjir sixun ba loo anjire. So ma maliyun heer waxay gaartay dharka dhan inay dhigto inay tusto, how about this? What are you going to do about it? Maxaa qaadi kartin? And I feel our Somali people drive her to that point. Wallahi, they drive her to that point. Maanta. So waxa waaye qof marka aragtiin life ku jirto oo hadalkeeda aad fahmin ka dhaqaaqa. في أمان الله. دافع. You don't want to add any problem to that person. You don't want to make that person move to more things that is going to bring you dambi. Wallahi, there's a lot of way to do dambi. You don't even know. The way you talk, the way you point, the way you see, the way you, everything you do. There's a lot of way to do dambi, you know, and you're going to bring yourself dambi. A lot of ways.
if maanta hadda maanta dhan aan dhaho heblaaye qamri bay cabtaa iyadoo cabeenin heblaaye qamri bay cabtaa tomorrow idhaad Soomaalida way iga badbadeen qamri baan cabaa I'm gonna show them wax qamri la cabo siday u eg yihiin haddaa cabo is because of you guys been talking about that, been saying that until herkas anger. Everybody, this is the thing, everybody have a different brain ka sidii loo kala samaysan yahay different. Aniga wallahi hadda maanta dhan meesha la soo fariisto leecaayo, I will not do anything you guys want me to do. You guys cannot provoke me to do shit. I will do it when I want to do it. If I want maanta dhan ina anigo naked ina meesha maro, nobody can tell me shit. I will do it. So, but there's a people that because of peer pressure, because of too much negativity in their life, because of so many stuff in their life, they will be pressured to do this kind of stuff. Everybody's different, so you have to watch out what you say. You have to watch out what coming out of your mouth. When you joke with the people you know. Don't joke with anybody. You don't know that person's situation. You don't know she's in this point of a mental issue in a kudado. This point. Yeah, this yeah, you don't know wallahi this point in a qofka sayto or maxalla daha. Thank you, princess. You don't know this point qofka sayto inuu ku dhufan rabo, and your hadalkaaga it can make them. One thing Soomaalidena wallahi, when I came to America, and before I used to be okay with me, but since I came to America, I came to realize wallahi wa wahun. You know, we give our people nickname. Look here, nickname badat kena sina. You know, nickname according to their physical looks badat kasina. Ahanda hana Ashaburo, mahalla daha Hassan Blackie. You know, something محلا إلكا جاني مركي هين فرورة مركي لبسي إجرين فرورة you know إنه هل المركي كم قيهين something هبلا إلا you know things like that. Well, it's wrong. We never ask ourselves, is it okay to call this person by this nickname? Is it okay to do that? We never ask ourselves, why are you calling this person by the nickname? Do you know nickname kaseto inu qaf isfiirina mar walba muraayada and wish they can be different look like you sida u tahay? Yeah, have you ever think about that? If this person wants to be different, you giving them mental محلا daha waska caadi. Yeah, that is their nickname, waska caadi. Somali, they will joke with you and say something. Yeah, it's okay to call bad names. Very sad. Yeah, waska caadi is not okay for two. It's not okay. So they will say that it's not okay. They will be like, you know, Somalia, the only people, they will joke with you in a bad way. And when you say, and when you kahanak, they will be like, oh, you cannot take a joke. You cannot take a waru. Dinta tamo ogolo. You cannot take a joke al gudahaya. Yeah, you cannot take a joke. Wahan kudaha, you cannot take a joke al gudaqafki. You know? Well, that is bad, wallahi. Don't know the person you're joking with. Know their mental issue. Know if they're ready to joke with you. Do they joke with you? Do they tell you things like that? You have to know all of that. You know, you have to be cautious in things like that. Yeah, in a kafir sinatidwa. So our people, they need wahawa qofka markuu life soo galo. Don't say shit. Qofka ha aynin. Let them be. You cannot watch that life. Go away. You cannot look for something else to do. Facebook, it has too many stuff you can enjoy yourself instead of being on a life in a cough ice. You know, stop that. And one thing is, let's stop support people who are wrong. You know, allergy. I have bad allergies, so I'm sorry, guys. And we need to stop support wrong. Wallahi, we need to stop supporting wrong stuff.
Yeah. Thank you ilma dhagax. Yeah, that's why we need a lot of education, because when I was in Africa, to call somebody by their nickname to me was okay. Is because the way where I grew up, and I grew up seeing that. I grew up people calling other people by their nicknames, and it was okay with me. But when I came to America, I don't know, it's because of part of me growing up, I came to see it's wrong, wallahi, and we need to stop doing that. We need to stop calling people by their name. You never know, wallahi, the pain you're putting this person going through every day. We need to stop all of that. Another thing, let's stop supporting something wrong. If we see things that are going wrong in our community, we need to stop supporting it. We need to stop supporting the rapist. We need to stop supporting all this stuff going around. We need to stand up for our women. We need to, I know, it's not only women go through that. Even there's a lot of men that are going through rape and molestation, but they're not coming out. Yeah, we know that. We know there's a lot of wilil in Alakufsade, but their family are hiding it. We know it, but mostly now we're seeing women. So women are coming out. So wherever you say, wallahi, watch out. Whatever is coming out of your mouth, watch out. You don't know who is reading. You don't know who are you hurting their feelings. You don't know what you're saying. hadalaha hada hanoqdan hadala hikmale hanoqdan hadalaha haqle hanoqdan hadala oo ka fiirsanayso. Alaykum salaam abay Amina, so dhawo. Thank you Zaki. Yeah, hanoqdan hadala fiican, because that is a way to follow our sunnah, prophet sunnah, you know, sallallahu alaihi wasallam. That is his sunnah. We have to follow it. We need to be people who are respectful to other people, you know. We need to ina hadalena hikma lahadan, and stop being childish. Adigo qof weyn social media soo gashid and just seeing somebody on live ad aqoons u lahayn, just because the way she's talking, and start being triggered, and qofka ina caysid. Yeah, hadalaha ay ku hadlayaan, you becoming triggered. She didn't talk about you. haddee maanta dhan ay istaagtay dhahda nimanka Soomaalida dadkay kufsadaan, dadkay saan samee. Did she talk about you? No, she's talking about experiences soo martay. So hadalahada ka fiirso. Support maxaa la dhahaa our sisters, you know. And wallahi, it's sad that I saw this video oo dhahayo maxaa la dhahaa rape wuxuu u dhacayo because of gabdhahana they not covering up. You know, that was the saddest thing I ever saw. Like gawar intay soo istaagtay dhahday gabdhaha dumarka hadday is asturaan waxaan reebkan ma dhici lahayn. Okay, gabdhaha soo gabdhaha oo ku nool western hadday is asturaan. Okay, what about gabdhaha Soomaaliya ku nool? I believe 100% of gabdhaha Soomaaliya ku nool way asturiyihiin, jilbaab bay xirtaan, because you cannot walk around with no jilbaab in Somalia. You cannot walk around without long gibsar. Hanoqotata gibsar hadaa hubsanaysid. Yeah, you cannot walk around. Why loo kufsanaya? Why ilma yaryariiska loo kufsanaya? You know, now we're seeing a lot of gabdha oo caasho kale waa loo kufsadana waa la dilay. Maanta gabadha soo baxday cawo. I cannot even, I don't know where to start with that one. 8 men. Subhanallah, she's 13 years old, younger than my daughter. Every time I'm seeing my daughter, wallahi, Asha iyo Awa maanta fiir aan arkoya. Wallahi, I'm seeing them. Awa iyo Asha aan arkoya. I'm seeing them, wallahi, every time I'm seeing my daughter. See ku damci kartaa gawar yariis oo qangaar ahayn. What kind of a person are you? Animal. And then was ku dhidhiibaysin 8 nin in orphanage. What the fuck? And then we're gonna support this kind of band? Are we gonna support this kind of people? Are we gonna be quiet when those things happen to gabdhahena? Qangaar maahan. Ure weeshem. Waa 13 jir, 8 nin. And then the naagta oo meesha managerada ka
She said it didn't happen here. It happened somewhere else. What the fuck were you doing when it was happening somewhere else? Didn't on your care, on your orphanage? How? And why are we quiet? Why are we not talking until the president can hear this, the president of Somalia, of Somaliland? Why are we not talking? Why are we not screaming enough? Why the people, they're not doing mahaldaha, whatever it is, so that they can be heard? Why? Why are we quiet? Why are you guys quiet? Jilbabka, it's important, but let me ask you one thing. Gawar yar oo maxaa la dhahaa 13 jir oo care-kaaga la keene, she's in orphanage, she's in your care. How in the hell gudaha lagu kufsado, banaanka lagu kufsado? Why did, in the first place, why did that even happen? Gabdhaha meel kuma ogid miya? Ma iska soo warwareegayaan adigoo meel ku ogeen gabdhaha? How? Why are we hiding this kind of people? Why? Why Somalidena, maxaa la dhahaa, when your kids, when your men, when your boys do something wrong, why are you hiding them? Why are you not taking the action law behind you? Wallahi, there's a couple months ago, I think, or a couple years ago, it was last year, I don't remember exactly the date, in London, I think, yeah, it was in UK. Will dile, wallahi, hooyadiis wiilkii way qaade, waxay geyse authority-gay u geyse, you know, waxay u geyse jailka bay geyse, you know. She was like, he killed somebody, wallahi inuusu banaanka noolaanaynin, sidii lagu talagale buu maraya, wixii lagu talagale buu maraya, inuu he has to take his time, inuu jailka galo waay. Yeah, we need this kind of mother in our community. We don't have to hide, you know. Macallimiinta dugsiga, when they do things like this, we're supporting them. Wilishana, when they do things like this, waa musafaran gelinayna, waa xawa tahriib, waa wadankii baa ka cararsiinayna. Why? Why are you letting this happen? Maad ilaahay ka baqaynin. Maad adduunyadan laba beri waay, waa laga wada tegaya. Why you want to take that kind of dambi with you? Even if it's your own child doing that. Why do you want to take that dambi with you? Why? If your husband, your brother, your uncle did that to somebody else's child, take them to the authority, take them to the mahallada, anywhere. Eebay banaanka soo dhig. Why u qarine? Why u qarine? Yeah, why u qarine? Why? You know one thing that Amina Abayo, one thing, Namankiana, wallahi, they're doing this because of they have support of women behind them, wallahi, and it's sad to say that, but they have this support of women that supporting them, yeah. They supporting. Sorry, there was a call. They're supporting them because of Mahaladaha. If Hada Manta, your husband is Uku Manta Dambi Kagale, let's say your husband did you wrong. Wahbadan Dambi Bukagale, you will be like, oh, he's the father of my kids, I cannot take them to the police magain kari madacaweyn kari dambi buu iga galaki waa iska aamusaya hadda la aamustid ogo ninkaasito gawar kale buu u tagaa saas buu ku sameynaya. The circle will go around. Wiilkaaga hadda wax walba u sameeyo, he's one of the gangs, he killed somebody, amaanta ka tahriibisid inta aageysid Afrika, gawar baa ku daraysa, gawar dadow baa ku daraysa. Xaasinimadaas maxay tahay? What kind of xaasinimo is that? Wadankii baa ka wade Afrika baa geyse, waxa ku dartay gawaraa ku dartay.
What kind of xaasinimo is that? qof buu soo dilay dhiig buu leeyahay wax buu soo sameeyay waa gabardooda waa u silcin rabtaa. So when I say that it's our women are doing this, wallahi, this cycle will never end until our women realize this mistake they're doing. You know, hiding this kind of stuff. They hide their husband when they do wrong. They hide their kids when they do wrong. They hide their family members when they do wrong. And then on top of that, the men, they have this system in between them. They support each other. Kuwi qaladka sameeyo, kuwi aan qaladka sameynin, they're supporting them. Kuwa kalena waxaan qabnaa kuwa coward Somali men waxaan qabnaa kuwa coward that what they do, they're quiet. All this happening, they're quiet. They're aamusiin. waxaa jira kuwa support gareeyo waxay dhahayaan oh we need evidence, we need this, wiilashaya la garaafeenin, wiilashaya wax xun laga sheegin, blah blah blah. We have this kind of men, right? And then there's this men we have, they're coward, they're just quiet. They're seeing all this happening, they're quiet, they're not doing anything. They're quiet. Weska amusin. It's none of their business. They're seeing all of this happening. Weska amusin. Do you talk to your sister? Nin markatai, do you talk to your sister? Do you know your sister, she's going through this? If all these sisters are going through this, like la dhibayo or molestation ke rape ke adunka iyo la dhibayo or nafta loo keenayo, have you ever, and you like, oh, I'm seeing my sister, she's happy walking around. Oh, as long as my sister, she's happy walking around, I don't care about another sister. But have you ever talked to your sister and be like, hey, Abayo, I know what is going on around this world. Are you okay? Do you want to talk to me? Have you ever do that? No. Let that sink in. Ask yourself, is your sister safe? I know maybe she's hiding something she cannot tell you. But did you talk to your sister? Did you talk to your wife? Before you or with you? Did you talk to your daughter if she's the age of 13 years old? No, if she's going through this kind of stuff in school or in Duxi. Just because you're seeing them smiling. Did you see them? I don't know. Yeah, I don't think so. So, Somali men, if your sister, she's smiling, she's in the house, just make sure, talk to them and ask them about all this going around. If it happened to her. If, like dibe. If waxan ay hadda ka hor lagu sameeyay, you know? Talk to her. Talk to your sister. Talk to your sister. Talk to your cousins. Talk to anybody. Ask your mom even when she was younger if this thing happened to her, so you can see what kind of crazy people we have. Talk to your mom and ask your mom if she ever experienced something like this, so she can help you understand your community. Talk to your mom. Just because you're not seeing what is going on in your house, it doesn't mean that it's not happening. Talk to your family. So, khairani rijena meesha waa ku qawowe alla jigna way dhibaya. Ma'salam. It was good talking to you guys, wallahi. Hopefully we'll talk next time, inshallah. Wani salame khairani rijena ya. All I'm telling you is Somali men, stop gabdihina ceebeysiin, stop gabdihina caysiin, stop all of this. If you see your sister, she's live on Facebook or Instagram, ha aynin wallahi hadday qamri la taagantay saan isku shubeysa, ha aynin ka soco. Stop. We need to stop all of this bullshit, like we're shaming our own. Ilahi ubari, wallahi, that is the beautiful thing you can do. Marka salada dukanis ilahi ubari inay soo hanuunto, you know? Ilahi ubari, secret way. Ilahi ubari inay soo hanuunto. Qofka sayto ilahi ubari inu soo hanuuniyo, you know? Ilahi ubari, that is the best dua or secret ee qofka u ducayn kartid. Instead of that, ina meel soo fadhiisatid or social media qof ku caysid. We need to stop doing that. Wallahi, we need to support our sisters.
You don't know what they're going through. And same goes to our sisters. We need to support our brothers too. And we need to bring out the ones that are rapists. We need to bring them out. We need to shame them. We need to stop this. We need to support our victim. We need to do all of that. Wallahi, we need to. You need to. All the friends you have that you on your friend list, sometimes check out. Hey sis, are you doing okay? Is everything good? Just check out, sending message. How are you doing? How are you holding up? Wallahi, because you never know. So we need to do that. We need to be watch out our words. Wallahi, hadalena hikmad ha noqdaan. Anaga yas ceebeen adwiidan wallah beri la waaye. You never know when you're gonna leave this world. It's 2 days, wallahi. You never know the next minute. You don't wanna go with imagine you screenshot qofina ceebeysid and you post it on social media. Imagine you die. And hadalka a so screenshot gareyse agawadan it goes wala forward gare. How many dambi baadis kusoo jiid every minute of that waana dhimatay. So we need to stop that. You need to stop supporting qofka oo qaladka sameeyay. You need to watch out what you're saying. Wallahi, let's do that. Focus on you. Hadalaha afka ka soo baxayo. Please, we need to stop all of this. مع السلامة. خير أني رجينا يا مركا إن شاء الله next time.